I, Sanjiv Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. तो जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई बन गए हैं, देश के नए। हलफ उन्होंने ले ली है और इस प्रोग्राम की खास तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या कुछ अहम इसमें रहा, अब कार्यक्रम ये खत्म हो चुका है। उन्होंने हलफ ले ली है और देश के 51वें चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना। तो देश को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। जस्टिस संजीव खन्ना देश के नए सीजेआई बन गए हैं। हलफ उन्होंने ले ली है